What's going on, guys? It's Jimmy here, and welcome to our daily show where we keep you up to date with everything going on here in our country. And it looks like Russia has officially defaulted, and also world leaders in the G7 are laughing at Russian President Vladimir Putin. Check this out. Yeah, as you can see here, Russia slips into historic default as they have not made their payments on over $100 million in bond payments. As well, Russia says they have the money, they just haven't been able to make the payments. Yeah, because of sanctions. And all of the G7 is going to ban Russian gold imports as the newest wave of sanctions here. This comes as well, gold to Russia is one of their biggest, set of assets, including, of course, separate from gas and energy. Next comes gold as one of Russia's biggest assets. For a little bit more context, check this out. As well, G7 leaders, they met over the weekend to announce an import ban on Russian gold. This, the latest blow to Russia, who has now slid into debt default after failing to make interest payments totaling $100 million. Let's bring in Yahoo Finance's Rick Newman to discuss these latest sanctions further. Rick, help us break this down just a little bit more and some of the larger implications that you're tracking. Yeah, there are three things going on here. So first, the ban on purchasing Russian gold. Gold is the second largest export category for Russia after energy. So the G7 nations are going to put a ban on purchasing Russian gold. That will extend to a lot of other countries just because of the influence of the G7. At the same time, Russia has failed to make interest payments on debt held by foreigners. That was expected, and that's not because Russia doesn't have the money. Russia does have the money to make those payments. It's because all of the sanctions on the Russian financial system have essentially blocked them from making those payments. And then the third thing is a discussion on how the West and other nations sanctioning Russia might impose price caps on Russian oil. This would be pretty complicated, and they didn't say they've reached agreement on this. They've said at the G7 meeting they're working on a plan, and this is something U.S. Treasury Secretary Janet Yellen has been promoting. So we'll see if they come up with a final plan on that. And then, of course, the broader question is, will it work? It's a good question, Rick, especially since I've been hearing reporting that Russian oil income is pretty much back to where it was before the invasion, in large part, because of the gains that we've seen in oil prices. It's still selling to China, it's selling to India, and even if there's a price cap, it doesn't seem like that would affect those sources of those markets for Russia. It's even more than that, Julie. Russia is actually earning more revenue from energy sales than it was earning before the war started. It is selling less volume. Sanctions have cut into the amount of Russian oil coming onto the market. One reason that oil prices are sky high at the moment. But because prices are high, Russia's actually getting more revenue. What's happening in the Russian economy is basically two things. The consumer economy there is really hurting. They'll probably have a 10% decline in GDP. That is a severe recession. But in terms of the energy revenue, which is what Putin uses to finance his military, that money keeps coming in. And at least in terms of stuff Putin can buy, he's got plenty of money for the time being to keep this war going. Yeah, so the thing is that this war is probably going to go on for as long as, well, at least at this point, a long time, maybe for as long as Putin wants it to go on. Well, we'll see here, but at this point, we're months into it, and this is despite major global corporations like Visa, MasterCard, American Express, all stopping all operations in Russia. I mean, imagine if Visa and MasterCard and American Express stopped all operations, all payments in the United States. I know it would be insane. And major corporations like McDonald's has left Russia. Many major corporations have left Russia that are, Western corporations and not, Russian-based operations. In fact, Russia has basically seized a lot of the, land and the actual buildings there, and just kind of
taken them over, like McDonald's, for example. You can see here Russia has basically just taken over these McDonald's buildings and rebranded. And you can see here here's the new McDonald's Russia brand. And they've just basically put Russian employees in there, and here's the new McDonald's that as McDonald's is pulled out, Russia's just taken over the buildings and said, okay, we're gonna just have our own McDonald's there and supply our own McDonald's version of the food there. I know you can't make this stuff up, but this is what they're doing there. It's kind of like in that movie Coming to America. I know pretty much everybody's seen that, where McDowell's copies McDonald's and says, "Oh no." Here you can see here, this is basically what Russia has done with McDonald's. McDowell's, but yeah, this literally happened, right? Meanwhile, the G7 is mocking Russian President Vladimir Putin. Check this out. I'll show you the footage here. Yeah, you can see here G7 leaders mock a shirtless Vladimir Putin during a summit lunch pertaining to when he apparently rode horseback. You can see the pictures here. Well, they were laughing at him when he posted these photos or something along the lines. Here is the presidents. Here's the footage. Jackie talk. We just even the president. Can we take our clothes off? Let's wait for this picture. You just want to show up. What you're saying. Officials, office eyes. We all have to show them a tougher than Putin. Bare chested horseback ride. Oh, yes. Yes, you can see here British Prime Minister Boris Johnson says, should we have jackets on, jackets off? Shall we take our clothes off? We'll have to show that we're tougher than Putin. Joking that we could be bare-chested and go horseback riding to show them our pecs. President Biden did not appear to participate in the mockery of Russian President Putin. But President Biden did have some words about Russian President Putin and said barbarism after Russia strikes a kindergarten. Yeah, check this out. President Biden condemned a Russian missile attack that damaged a kindergarten in Ukraine's capital city of Kiev in advance of two major international summits. Quote, it's more of their barbarism. Biden said at the official G7 meeting in Germany. The timing of the attack is largely seen as a show of force in advance of the G7. I'm not sure how much show of force it is to attack a kindergarten, but you can let me know your thoughts here in the comments. Yeah, we'll also have to see how Putin responds to the world leaders making a mockery of him. Yeah, let me know your thoughts on that. Kiev's mayor said the long-range missiles hit at least 2 residential buildings, killing at least 1 person and injuring 6 others, including a 7-year-old girl. And this just continues on week after week. This comes as Ukraine President Zelensky calls Russia one of the largest terrorist organizations in the world. Check this out. Це звернення без привітання. Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти,
звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько 1000 людей. На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти. Їх встигли вивезти. Але всередині ще залишались люди, працівники, частина відвідувачів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар саме у цей торговельний центр. Встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо. Спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальна операція продовжується, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними. Станом на цей час відомо вже про 12 загиблих, 24 поранених. Скільки людей під завалами встановлюємо. Усім пораненим буде надана вся необхідна допомога. Київські лікарі вже вирушили у Кременчук. Міністр внутрішніх справ на місці. Координуватиме всі необхідні дії. Мої співчуття рідним і близьким загиблих в цьому страшному теракті. Я прошу кожного і кожну завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, будь ласка, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим. Сьогодні вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена Комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення, очевидно, потрібне, і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту Великої Сімки, який відбувся в Німеччині. Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів, реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за 4 місяці війни. Це ніщо інше, ніж терор. Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, Північної Салтівки. На даний час відомо про 5 загиблих, більше 30 поранених, з них 5 дітей. Всі мирні люди, жодного військового. Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита російській державі – це давати гроші терористам. Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів Сімки, що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію. Вона не вміє воювати. Усі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне – окупанти сипляться, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють, їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були в Кременчузі сьогодні чи на Салтівській. Тільки на тотальне, бездумне знищення усього живого, як в Маріуполі. Тому війна може не затягуватися, якщо дійсно всі разом зможемо піднажати і витиснути окупантів з нашої української землі. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде збережено. Ще до початку повномасштабної війни ми говорили партнерам, що потребуємо сучасної протиракетної оборони. Повторювали це і після 24 лютого. Люди в торговельному центрі в Кременчузі заслуговували на безпеку. Так само, як і люди в будь-якому молі світу, десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торгівельній галереї десь у Дрездені. Світ здатний, а отже повинен зупинити російський терор. І зараз я вже можу це сказати. Я почув це від наших партнерів. Україна має отримати надійний протиракетний захист. Ми очікуємо на постачання відповідних систем. І ще важливий результат Сімки, про який варто сказати саме зараз. Це вже офіційно домовлено. Найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги. Україну не зламати ніколи. Слава Україні!
So Russia bombs with missiles a Ukrainian shopping mall. Let me know your thoughts here in the comments. It seems like this is going to go on for quite a while. And the longer this goes on, the longer gas prices and food prices will remain high. And some experts in the U.S. are saying that gas prices could go to $6 a gallon on average here by Labor Day. And, not counting California prices, just the average price for the U.S. here, which is hovering around $5 a gallon here. So let me know your thoughts here in the comments. I will keep you up to date here with everything. Make sure to subscribe down below to our YouTube channel and click the bell icon. It's completely free to do so. This way you won't miss out on new videos as they come out here. I will keep you up to date here with everything. Also, you can click here to see there's a bunch of states sending out new stimulus checks here on the state level and even possibly the federal level. Click on that video next. Thanks for watching, guys, and I will see you in the next video.